বহু প্রত্যাশিত ছবি জুবিন গার্গের রই রই বিনালে মুক্তি হলো। প্রাণের শিল্পী জুবিন গার্গের জীবনের শেষ ছবি শুক্রবার বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী কিংবদন্তি জুবিন গার্গের ছবি রই রই বিনালে মুক্তি হলো বরাক উপত্যকার সঙ্গে কাছাড় জেলার শিলচরের সদরঘাট গোল্ড সিনেমা হল সহ শহরের প্রত্যেকটি সিনেমা হলে জুবিন গার্গের ছবি রই রই বিনালে দেখার আগে শহরের প্রত্যেকটি সিনেমা হলে জুবিন গার্গকে প্রথমে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন জুবিন অনুরাগীরা সহ দর্শকরা। জুবিন অনুরাগী ও দর্শকরা রই রই বিনালে ছবি দেখার পর কান্নায় ভেঙে পড়েন। I don't know. I just have this feeling, no, it's just too heartbreaking. Or more just like the September 19th, as if that nightmare had not happened, and that as if we could just, turn back the clock. I don't know. Janaki film not happy ending at the whole. I don't know. It just feels too deep and too personally a loss because he was not just a singer. He was Zubinda. He was the icon. He was the face of the entire youth, the young, old, everyone of our state or the northeast. And I don't know. I feel this film has only renewed the pain, and I feel that G Hawk no Hawk, this demand for justice should not stop, and that ki hoisil kenege hoisil, there should be no politics involved in this thing. Nobody should use it as a marketing gimmick, but finally at a sense of closure soboke lage, if we as audiences and if we as ki koaru someone who did not know him personally, আমি যদি এইটো লেভেলত ফিল কৰিছো, my heart goes out to Garima ba and his father and the entire family. যে কিমান লেভেলত চাগে what pain they must be going through. যদি আমাৰ এইটো অৱস্থা হৈছে, then I have no words to say. I just feel that এইটো কিবা এটা কৰিব লাগে. Something he needs justice, nothing else. We just came out of the screening of Roy Roy Binale, very overwhelmingly emotional, especially for people who are familiar with the political history and the cultural history of Assam. Particularly, there are references to sea, water, which have pierced our hearts like anything, because now this film is not actually a film, it is a metaphor of the kind of life and the kind of the last 40 days we have witnessed in a post-Zubin era. So in that context, I would also like to mention that there is a specific dialogue in that film. It says, Abegor Juikura Homayot Nunumale, it becomes jed, it becomes an obstinacy. Aru etue it has happened in our life also. The Abegor Juikura Ami Numaboi Paranai. We are yet to overcome the pain of the loss that we have witnessed, and for the last 40 days we have not been able to concentrate in our work, we have not been able to sleep properly, and there are moments in the film where there is a lump in your throat, you cannot breathe properly, you become overwhelmed, you become too emotional, and all this is because there is so much of connection or resemblance with the real life and the life that Zubin led, and the end that he faced, and there's so much of connection with the film. So it is more than just a film for us, it is a celebration of Zubin's life, and it is our humble tribute. ভালো লাগিলে, অলপ বেয়াও লাগিলে, দুখ লাগিলে, আৰু তথাপি ধুনীয়া হৈছে চিনেমাখন, বহুত হেৰি হৈছে, ভাল লাগিছে। बेटा कैसा लगा फिल्म देखा? हाँ, अच्छा लगा। जुबिन दा जिंदाबाद। बहुत ভাল লাগিছে। कैसा लगा? बढ़िया। आजा आजा बेटा, आपने देखा? हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। जो जैसे कि जुबिन दा का बहुत दिन से एक फिल्म रिलीज़ करना था, वो करके अभी आज पहला बार देखा है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा पिक्चर है, सब भी देखना चाहिए। और क्या कहेंगे सरकार से? क्या कहेंगे मतलब, तो इसका तो जैसे कि अच्छा है, फिल्म अच्छा लगा, फैमिली फिल्म। हाँ, उसके लिए तो जस्टिस तो सबको भी चाहिए,
श्री जुबिन का जस्टिस होना चाहिए। यही कहना चाहूँगी ऑब्वियसली जस्टिस तो चाहिए। लास्ट में उनके साथ क्या हुआ ये अभी तक किसी को भी नहीं पता चला है, तो इसके लिए हम सबको एटलीस्ट यहाँ सिलचर के लोग को वी कैन एटलीस्ट यूज़ द टैग लाइक हैशटैग जस्टिस फॉर जुबिन ये सब। ফিল্ম চাইলে ইয়াতে আমি ওচৰৰে হয়, অসমীয়া মানুহে হয়, তাৰাপুৰ অসমীয়া গাঁৱত ঘৰ। তো আমি আহিছোঁ ইয়াত জুবিন দাৰ চিনেমাখন চাবলৈ। আজি মানে হেৰি মনটো বহুত ভাল নহয় আৰু, তো কি বুলি ক'ম আৰু, তেওঁ অতি সোনকালে ন্যায় পাব লাগে আৰু তেওঁৰ মুভিখন বহুত বেছি ছুপাৰহিট হ'ব লাগে, সকলোৱে চাবলৈ আহিব লাগে আৰু সেইটোৱে। কিমান দিনৰ পৰা অপেক্ষা কৰি আছিলে এই ফিল্মটো চাবলৈ? হয়, বহুত দিনৰ পৰাই অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ আৰু ট্ৰেইলাৰটো চোৱাৰ পিছত মানে আৰু বেছি চাবলৈ আহিব মন গ'ল আৰু। সেই হয় হয় হয়, সেই এইপিনে আছে আমাৰ মাহীহঁতো আছে আৰু মাহঁতো আহিছে। সেয়া। মোৰ নাম গায়ত্ৰী হাজৰিকা। কি ক'ব? দুখ লাগিছে, চাবলৈও মানে এক্সাইটমেণ্টটো হৈ আছে, কাৰণ মানে কি ক'ম, ৱৰ্ডছ নাই মোৰ ক'বলৈ, সেনেকুৱা মানে হৈ গৈছেগৈ। তেওঁৰ মানে এটা বেলেগে ন, নামটো শুনিলেই মানে পূৰা কি ক'ম, সেনেকুৱা টাইপৰ ন, তো মানে আহিছোঁ আৰু চাবলৈ। তেওঁ ন্যায়ো পাব লাগে আৰু দেই, সিমানে। আৰু মই বিচাৰোঁ যে তেওঁৰ মুভিখন মানে বহুত বেছি যাওক, যাতে চবে চাওক আৰু মানে মিলিয়নছকৈ ভিউৱাৰ্ছ হওক, আৰু মই সেইটো বিচাৰিছোঁ। এতিয়া মই ইউটিউবত চাওঁ কেতিয়াবা ট্ৰেইলাৰবোৰ কিমান হৈছে আৰু বাঢ়ক আৰু চাওক, মানে আৰু জানক যে তেওঁৰ বিষয়। মই সেইখিনি মানে বিচাৰি আছোঁ। হয়, ইয়াত মা আইটিবিলাকৰ লগত মই কথা পাতিবলৈ যাম। সেইটো জুবিন দাৰ বিষয়ে কি ক'ম, সকলোৱে জানেই। তেওঁ ন্যায় পোৱাটো বিচাৰিছোঁ। তেওঁ আজি চিনেমাখন চাবৰ কাৰণে আহিছোঁ। তেওঁ জীৱনৰ এখন লাষ্ট মুভি, সেইটো কাৰণে বিচাৰিছোঁ আৰু ন্যায় পোৱাটোকে আমি সকলোৱে। গোটেই ফেমিলিৰ লগত আহিছে? হয় হয়, তেওঁক যি মাৰিছে তাক যাতে জল্দি ফাঁচি দিয়ে, সেইটোৱেই অনুৰোধ। অঁ, এয়া আমি আহিছোঁ আৰু তেওঁৰ এই শেষৰ ছবিখন চাবৰ কাৰণে। এতিয়া মনত বহুতো দুখ, তথাপিও আহিছোঁ বোলো না গৈ চাওঁগৈ। এতিয়া আমাৰ ইয়াৰ শিলচৰতে আহিছে যেতিয়া চাই আহোঁগৈ বুলি পেলাই। আৰু আমাৰ হেমন্ত বিশ্ব ছাৰৰ ওচৰত এইটোৱেই অনুৰোধ, যাতে এই আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে তেওঁৰ কাৰণে যাতে ন্যায় বিচাৰ হয়, যিমান পাৰে সোনকালে যাতে ন্যায় বিচাৰটো কৰি পেলাই দোষীক শাস্তি দিব লাগে।